dry air at 30 degrees Celsius, dry air at 30 degrees Celsius, and 1 atmosphere, dry air at 30 degrees Celsius and 1 atmosphere, flows over a wet plate, 600 mm long, 600 mm long, at a velocity of 50 meter per second. 50 meter per second. Calculate the mass transfer coefficient. Calculate the mass transfer coefficient of water vapor in air. Of water vapor in air. Of water vapor in air at the end of the plate. At the end of the plate. Take the diffusion coefficient of water vapor. Take diffusion coefficient of water vapor. D equal to 0.26 into 10 power minus 4 meters square per second. Okay. This is a university question. This is a question in university question paper 2019 regular examination for HMT. So we know that here you want to find the value of HMC or HM value, heat transfer coefficient. So in this case, you can say that the velocity is given, D is given. If velocity given, you can conclude that this is a question of convection mass transfer, right? It's a question for convection mass transfer. This velocity is given, and also you want to find the mass transfer coefficient, that is HM value you want to find out. So to find the value of HM value, you know the equation. You have the equation that like laminar flow, turbulent flow, etc. You have the equation, right? So it is a question for a flow over a wet plate, over a plate. So over a plate means there are three equations. That is, if it is Reynolds number less than, that is 5 to the power 5, that is laminar, turbulent, transition region. Okay. So first you want to find the Reynolds number value, and confirm that whether it is a flow of laminar or turbulent. Okay. To find the value of Reynolds number, you have the equations rho Vd by mu. Here diameter is not here. Rho Vd alla endana plate aayadonde rho Vl by mu. Adana vyathyasam. Rho Vd by mu undu, rho Vl by mu. So if it is a case of flat plate in the case we are taking length rho Vl by mu. In the case of a cylinder and something, we are taking the diameter rho Vd by mu. Okay, V is the velocity. Here we are taking as a U, rho Ud by mu, rho Ud your Ul by mu. So here rho is not given and mu is not given. Rho is not given and mu is also not given. So how we can take the value of Reynolds number? That is, so yesterday I said that if any important values of air is not given in your problem, you can assume it. Okay, any important problem is not given in your any important values of something is not given in your problem, you can assume it. So 30 degrees Celsius, 1 atmosphere, 50 meters second is constant values. It is not a constant value for air. These are something conditions for air in this particular problem only. So we know that there are some values it is using as a standardized values for air, like density. Density is higher, that is 1000. Here taking 1000 and something density mu value, and velocity is not a constant value, and some there is a value gamma value equal to 1.4 Cp by Cv. Cp value is the 1.005. Something related values are there for air. So like that, yesterday I said that the mu value, kinematic viscosity for air is a constant value or it is a standardized value. It is 15.7 into 10 power minus 6 meters square per second. It is a constant or it is a standard value for air.
time and viscosity. Okay, so if it is not given, if you need the value of mu and it is not given you a problem, and with a question for and if it is a question of air, you can assume the value of mu as 15.7 in 10 power minus 6, right? So ഇവിടെ ആ ഒരു additional features മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന പ്രോബ്ലം. So you want to find the value of m here. So where you want to find the Reynolds number കാണണം, whether it's a laminar flow, turbulent flow. So വേറൊരു ഇതും കൂടിയുണ്ട്, വേറൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഗാജറ്റും കൂടിയുണ്ട്. That there is a 0.664 ഉണ്ട്, 0.332 into 10 അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലേ, SC raised to something, RE raised to something. So ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ഉണ്ട് കിട്ടുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ. As I said that if question is asking for an average region you are taking doubling value, and if this question for asking for a particular length, it is we are taking as 0.332. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി, അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ്, mass calculate mass transfer coefficient in the end of the plate. End of the plate means there is a plate here and end of the plate വരെയാണ് കാണുന്നത്, end of the plate. So there is not average value അല്ല കാണുന്നത്, അടുക്കുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും അല്ല കാണുന്നത്, average value അല്ല കാണുന്നത്. You are taking and you want to find out the length, fine length or end of the plate value. End of the plate value ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ end of the plate value എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുക the value is taken 0.332. 0.332. If this question is asking find the average value for the mass transfer, for the average value എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും find the mass transfer coefficient value for the flow. For the flow എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താ, average value എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പറയുന്നില്ല. Okay, if it is asking for a 2 meter length or 4 meter length or 5 meter length, 6 meter length or full length, അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. If it is asking for just to find out the heat mass transfer coefficient value for this particular flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are നമ്മളെന്താ കാണുന്നത്, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോ അങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലെങ്ത് വരെയുള്ള കാണുമെന്ന് ചോദിക്കാതെ ടു ഫൈൻഡ് ദി മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് 0.664 എടുക്കുന്നത്. Right? Here in this problem it is asking that end of the plate means total length up to 600 mm. Okay, that is 0.6 meter. So here given values are length equal to 0.6 meter, velocity u equal to 50 meter per second. Okay, and d value, diffusion coefficient value is 0.26 into 10 power minus 4 meters square per second. Mu value is not given, but you need the value to do the problem, to complete the problem. So you are assuming that value, the standard value is where that is 15.6 into 10 power minus 6 meters square per second. We are assuming that value. We can assume that value. Assume ചെയ്യാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. We are assuming, we know that standard value for kinetic viscosity for air is എന്ന് വേണം തന്നെ എഴുതാം. Okay. And temperature is 30 degrees Celsius. You don't need that. So first you want to find the value of SC value, RE value. First you want to find the RE value. RE value is rho VD by mu or L into U into L by nu. U into L by nu. Okay. U into L by mu. U is 50 meter per second. 50 into length is given as 600 meter mm. 600 mm. To convert into meter, it is 0.6 meter divided by mu. Mu value is 15.7, right? 15.7 into 10 power minus 6. You will get the Reynolds number value. And it is a question for flat plate. So the reference value for Reynolds number is 5 into 10 raised to 5. If it is a question for a cylinder, or if it is a question for a flow through a pipe, we are taking the reference value as 2000. Right? Here the value is 5 10 power raised to 5. So find the value of Reynolds number. What is the value? What is the value? There is no value for this particular problem in your textbook. So you must find out the value.
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറയാം. Just use a calculator. What is the value? കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത്? Fifteen to 0.6 divided by 15.70 power is minus 6. What is the value? Ten per raised to 5 പറയാം വാല്യൂ. അതായത് 0.6 divided by 50.7 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് സംതിങ് വാല്യൂ റേസ് ടു 10 power 6 കിട്ടും. 10 6 മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു 10 power 6 കിട്ടും. ആൻഡ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇപ്പുറം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 10 into 5.5 എടുക്കുക, കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വരെ ഇപ്പുറം എടുക്കാം. You get the 10 power raised to 5 value, and you can കണ്ടുപിടിക്കാം 5.5 ആണോ ലാമിനാർ ആണോ ടർബുലന്റ് ആണോ എന്ന്. And after finding the value, if it is turbulent, turbulent, if it is laminar and turbulent. So take the value for laminar or turbulent and find the value of SH. SH equal to, equation for SH equal to, if it is laminar, the equation is 0.023 RE raised to 0.83 into SC raised to 0.44. Okay, SC value is unknown. SC value also want to be find out. SC value is, equation for SC is mu by d, right? Kinematic viscosity divided by diffusion coefficient mu by d. Mu is known and d is also known. Find the value of SC also, RE and SC. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. And find the value of SH value. And if SH value is something x, and find you have the equation, right? SH equal to HM into x by d. Here x is the total length. You want to find the value of mass transfer coefficient for the entire length, end of the plate, that is 0.6 meter. So x equals 0.6. Therefore, HM equal to SH into d by 0.6. d is 0.26 into 4 minus 6, 10 power minus 4. SH value is x that you want to find out, and you can directly find the value of HM here. Meter per second. Okay. Homework ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, done. So there is another type of problem in your textbook. That is, we have completed I think 3 or 4 type of question in the case of convection mass transfer. That is all related with HM into CA1 minus CA2 or HM into that particular value. If HM for
HM equal to HMC, or if the question is asking the case of CA1 and CA2. Like CA1, CA2 ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we are taking the value of HM into HMC. HM and HMC. CA1 or OA1. CA1 or OA1, we are using for constellation purpose, we are using HMC. Constellation purpose. And HMP is using where we are using a PA1 minus PA2. If we are using in the case of partial pressure in the case നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് എന്താണ് HMP equal to HMP ആണ് എടുക്കുന്നത്, not HMC. എന്താണ് HMP and HMC? But I think I have already explained the particular theory of HMP and HMC. That is mass transfer coefficient പറഞ്ഞ സമയത്ത് mass transfer coefficient in the case of related to concentration gradient, that is CA1 minus CA2 or OA1 minus OA2, we are taking HMC value, and we are using, if we are using PA1 and PAP, if we are, the question is equation is related to partial pressure, we are taking the equation as HMP, and there is a relation between HMP എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളത്. ആദ്യം HMC തന്നെ കാണാം, നമ്മൾ കണ്ട മെത്തേഡത്തിന് HMC കാണാം, and the relation for HMP and HMC is HMP equal to HMC by RT. HMP equal to HMC by RT. Okay. HMP equal to HMC by RT. So first find the value of HMC first by using the Sherwood number, SH number. SH equal to HMC by HMC into X divided by D. By the same method we had already used in a similar previous problem. And after finding the value of HMC, we can use this relation that HMP equal to HMC by RT, where R equal to characteristic gas constant. If question is asking to do the problem with HMP, the R value will be given in your problem. If the question is asking for air, we can assume the value of R as 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. And for question, we are using not kilogram, it is for joule, 287 joule per kilogram Kelvin. If question is asking the case of air, okay, air in the base ആണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can take the value as R equal to 287. And for any other particular substance like benzene, hydrogen is asking, the value of R will be given in your problem. And T is the temperature. Okay. So, there is a problem related to HMP. HMP വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Air at 20 degrees Celsius. PW1 partial pressure ആണ് തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ partial pressure റേഞ്ചിലാണ് ഉത്തരം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ equation is same as HMP into A into PA1 minus PA2. Okay, dot. The equation is same, but the HMP value want to be found by using HMC value, that is HMP equal to HMC by RT. It's a very important relation. HMP equal to HMC by RT. So air at 20 degrees Celsius, bracket rho equal to density equal to 1.205 kilogram per meter cube, and kinematic viscosity mu equal to 15.06 into 10 power minus 6, 50.7 ആണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എടുക്കാം. m-6 meter square per second. Diffusion coefficient D equal to 4.166 into 10 power minus 5 meter square per second. Bracket close here. Flows over a tray. Tray means simply plate is left. Over a tray is both are same. Over a tray, bracket length equal to 320 mm, and width equal to 420 mm. Width equal to
420 mm over a tray full of water with a velocity of full of water with a velocity of 2.8 meter per second. 2.8 meter per second. The total pressure of moving air is the total pressure of moving air is the total pressure of moving air is 1 atm. 1 atm. And the partial pressure of water vapor and the partial pressure of water and the partial pressure of water is water present in air, partial pressure of water present in air is 0.0068 bar. 0.0068 bar. Full stop. If the temperature of water surface is if the temperature of water surface is the temperature of water surface is 15 degrees Celsius, 15 degrees Celsius, calculate the evaporation rate of water. Calculate the evaporation rate of water. Okay. And also given saturation pressure of water, given saturation pressure of water at 15 degrees Celsius equal to 0.017 bar. 0.017 bar. Okay. And look at the last sentence, that is given saturation pressure of water at 15 degrees Celsius equal to 0.017 bar. I think you have already studied about steam tables in the case thermodynamics. Steam tables. So in this question, it is given in a textbook. This question is given, but the given saturation pressure at that sentence is not given in your problem. A particular sentence undo. ഏറ്റവും താഴെ sentence given saturation pressure of water is 15 degrees Celsius equal to 0.015 bar. അത് തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് evaporation rate of water വരെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ആൻസറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻസറിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ from steam tables at 15 degrees Celsius saturation pressure of water equal to 0.075 bar എന്ന് എടുത്തിട്ടാണുള്ളത്. From steam tables എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റീം ടേബിൾസും കൂടി റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീം ടേബിൾ റെഫർ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ തരും. സ്റ്റീം ടേബിളും കൂടി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ സ്റ്റീം ടേബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം വരില്ല. ഓക്കെ. സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദ വാല്യൂ ഇൻ എ പ്രോബ്ലം. Saturation pressure of water is given at 15 Celsius 0.07. So all given data is written on the all given data. Temperature equal to 20 degrees Celsius initial. ആദ്യമുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന 0.068 bar. Rho equal to 1.2, density is 1.205. Mu value, kinematic viscosity value is 15.06 in 10 power minus 6. Diffusion coefficient is 4.166 in 10 power minus 5 meters square per second. Length, it is a flow over a plate itself, over a tray over a plate itself. So length of that particular tray is 320 mm. That is 0.32 meter. Width equal to 420 mm, that is 0.42 meter. Velocity u is given as 2.8. Okay. PA1, partial pressure of water present in air. PA1 initial PA ഒരു partial pressure ആണ്, that is 0.068 bar. And next one is PA2 or P saturation. PW and P saturation. PW is 0.068 bar and P sat saturation is 0.017 bar. Okay, the whole value is given. The equation for doing this problem, this is a problem with respect to
partial pressure ആണ്. It is not in the case of concentration. CA1 minus CA2 അല്ല. In this case C1 CA2 ആണ്, നമ്മൾ CA1 കണ്ടുപിടിക്കും, CA2 കണ്ടുപിടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ rho A1 or rho A2 by equation PV by RT. We are finding the equation by rho A1 or rho A2 or CA1 or CA2 by using PV by RT ideal gas equation. So this question is based on partial pressure PA1 and PA2. PA1 and PA2. So the equation of finding evaporation rate M equal to HMP, HMCL, HMP into area into PA1 minus PA2. Here it is P air, PW minus P saturation. PW minus P saturation or higher value minus lower value. ഏതാണ് higher value അതെടുത്താൽ മതി. The difference between the PA1 and PA2, delta PA. Okay, so HMP want to be calculated. So if to find the HMP value, that is it mass transfer coefficient for partial pressure, first you want to find the value of HMC, that is mass transfer coefficient for concentration gradient, HMC. To find the HMC value, you already know the equation, that is by using Sherwood number, SH equal to HM into X by D. Here X on your length, take the length of the particular flat plate. So here also the question is asking to calculate the evaporation rate of water of the flow. Evaporation rate of water. Okay, it is not either question ഒരു എൻ്റെ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് or particular end of the plate or length of the plate, അങ്ങനെയൊന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നില്ല. സോ ഹിയർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ you don't want to take the equation 0.332, you want to take the equation 0.664. If the question is asking to find the value for a particular length, evaporation rate up to a particular length of the plate or up to a particular end of the plate, something like that, we are taking the equation as 0.032. അതാണ് എടുക്കുന്നത്. If the question is not at a particular point, a particular length വരെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ടേക്കിംഗ് 0.664. ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇനി പറയില്ല, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം. 0.64, 0.332. Equation for SH. If question is asking for a end of the plate or length, particular length of the plate, you are taking the equation 0.332. And if it is not for average value എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോറിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ ടേക്കിംഗ് 0.664. Okay, so in this question you are taking SH equal to equation. If first you want to find the Reynolds number value to find out the whether the question is laminar or turbulent. It is a flow over a flat plate ആണല്ലേ. Flow over a flat plate is here. So first you want to find the value of RE of to confirm the value whether the flow is laminar or turbulent. അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം. So initially I am giving this assignment the problem. നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ട് വരിക ടു ഫൈൻഡ് ദ Reynolds number then കണ്ടുപിടിച്ചു and confirm whether it is flow is laminar or turbulent. All values are given in your problem. First return the given data first. All the data